We're getting signals from MRO. UHF is good. Touchdown confirmed. Perseverance, safely on the surface of Mars. Welcome on board episode 5 of L'Anglais c'est pas sorcier. A little miracle happened on Mars last week. Did you hear? Perseverance, the new rover designed by NASA to explore life on Mars, has successfully landed. It touched down the red planet on Thursday, 18th February 2021 at 8:55 p.m. after a 7-month-long trip. American President Joe Biden eagerly called NASA to congratulate them. President, hey Steve, congratulations, man. Hey, thank you so much, sir. I'm so proud of you guys. Today, we are exploring this fascinating new mission to celebrate the event. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. We're heading to Mars. Who exactly is Mars? Mars is the second smallest planet in our solar system after Mercury. Because the soil of Mars contains lots of iron oxide, the planet looks red. This is why Mars' nickname is the Red Planet. The Romans associated the red planet with the symbol of blood. So they thought it was probably Mars, the god of war in Greek mythology. Mars shares many similarities with planet Earth. For example, it has seasons, an atmosphere, canyons, deserts, ice caps, and a weather. But because its atmosphere is mainly composed of carbon dioxide, nitrogen, and argon, it makes it impossible for humans to live there right now. On Mars, temperatures are extremely cold. They average about minus 60 degrees Celsius. These two conditions therefore make it impossible for humans to survive on the red planet. However, scientists have found proof or evidence of life on the planet. This is why they have built Perseverance and other rovers to go and explore Mars further. Perseverance is a very sophisticated machine, as big as a car. The entire mission and the construction of Perseverance cost a total of $2.7 billion. This is the exact location of Perseverance on Mars at the moment. Perseverance has landed in the Jezero crater, where scientists believe there used to be a lake 30 billion years ago. It is particularly exciting because where there's water, there's life. Scientists hope to find more evidence of past life such as fossils and microbials. And if they succeed, it means they could find ways for humans to go and live on Mars someday. In the meantime, you can have a lot of fun on the NASA website. You may not be able to go on Mars yet, but you can hear what your voice may sound like over there. Hello, Mars. Hello Mars. Et pour terminer, nos petits proverbes comme à l'habitude. It's not rocket science, on l'a déjà vu, mais c'est juste la traduction littérale qui est intéressante. C'est pas de la science de fusée. Copy that, on pourrait aussi dire Roger pour dire bien reçu ou reçu 5 sur 5. To be over the moon, c'est probablement ce que les scientifiques de la NASA ont ressenti lors de l'atterrissage. Ils étaient au-dessus de la Lune, ils étaient aux anges sur un petit nuage. To aim for the stars, viser les étoiles en anglais, viser la Lune en français. Et enfin l'expression populaire qu'on aime beaucoup, Houston, we have a problem. Houston, nous avons un problème. En fait, ça vient du film Apollo 13, Apollo 13, qui a déformé la formule de base qui était Houston, we have had a problem, pour augmenter le suspense. Parce qu'apparemment, le fait d'avoir un problème à l'instant, ça augmente l'aspect dramatique. Et donc la formule de base, qui était Houston, we've had a problem, nous vient d'un véritable dialogue qui a eu lieu dans les années 70 entre un astronaute et le centre de contrôle de Houston, au moment où il y a eu une explosion à l'intérieur de la capsule. This is Houston saying
N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. On termine avec notre petit exercice de traduction habituel. Numéro 1. Le surnom de Mars est la planète rouge. Jeudi 18 février 2021 à 20h55, l'astromobile Perseverance a atterri sur Mars avec succès. On peut voir Mars depuis la Terre et les scientifiques ont trouvé des preuves de vie sur Mars. Pour aller plus loin, je vous propose d'écrire un petit résumé en anglais de ce que vous avez compris ou de répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il est important d'explorer l'espace? Justifiez votre réponse. On a vu la probabilité avec le modal may. Dans cette phrase-là, You may not be able to go to Mars. Il se peut que vous ne puissiez pas aller sur Mars, mais que vous entendiez ce à quoi votre voix pourrait ressembler. Le comparatif, aussi gros ou si grand que as big as. Et la correction de notre exercice précédent, Marie and Pierre Curie won the Nobel Prize in Physics in 1907. Maria Montessori has educated millions of children, and Dr. Camilla Roth has discovered that asymptomatic people could infect others with the coronavirus. Have a good week, friends, and see you next Friday!